before I open the floor and before we begin the symposium with the inaugural address by Professor Penna Madhusudan, just a brief introduction to him. Professor Penna is the Vice Chancellor of Kalidas Sanskrit University, Ramtek, Maharashtra. He has been recently awarded with the Sahitya Academy Award for the Mahavakya on Gulabrao Maharaj. He has 45 books to his credit and has recently translated the Gyaneshwari of Sant Dhyaneshwar into 9,000 Sanskrit verses, a magnum opus in itself, I would say. And Professor Penna has about 17 awards and honors. He was honored with honorary D.Litt by National Sanskrit University Tirupati for his unique contributions to Indian philosophy. The Tirumala Peetham, established by Bhagwan Ramanujacharya in the 10th century, has also conferred Ṣaḍdarśanas on him. So there are many other things. We won't go in much detail now, but we are very fortunate again to have you, Professor Penna ji. So please begin the session with your inaugural address. Thank you so much, Sridharji. Yeah. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Asmat Gurubhyo Namaha Harihi Om. Most respected Korada sir, other dignitaries present here in the webinar, I'm very happy that I've been invited by the organizers to deliver the inaugural address. This is really a very relevant and very interesting topic, that the role of Ṣaḍdarśanas in pursuit of Brahmavidyā. See, we all know the yeoman service of this academy in promoting our Indian knowledge systems, especially the Vedanta. And here they have come up with a new topic, that is role of Ṣaḍdarśana and Brahmavidyā. And I understand from the title itself that it is a kind of synthesis. That means accommodating all in the pursuit of Brahmavidyā. Really, I congratulate the organizers and thank them that they have remembered my name. So small, but still they have remembered me. And I'm really excited to share my understanding of all these, especially in the context of Brahmavidyā. As Sridhar sir has introduced, the role of Upanishads is really significant in the pursuit of Brahmavidyā, that nobody can deny its role and its importance, because Brahmavidyā as such finds its origin in the Upanishads itself. So when we look back, we find that in the past also there were so many spiritual people, spiritual individuals, or the people who were spiritually inspired. Such people had devoted some time to delve on the matters like the world, its cause, the nature of the world, the nature of the cause, their relation, then the individual self, its nature, bondage, its nature, liberation, its nature. So all these were very subtly thought, they were deliberated upon, and many such congregations were held, as we find in the Brihadaranyaka Upanishad, and in other systems also, not only Vedic, in other systems also we find that people had devoted some time to take these serious matters for discussion and find out some solution for themselves. And always we find in the world that we live in, the jivas come with some spiritual eligibility. It is known as adhikara. So we have amongst us people like Uttamadhikari, some are Madhyamadhikari, some are Mandadhikari. Therefore, clashes also arise. I find that the Uttamadhikari gets the spiritual experience without much effort, and whatever he says becomes the Shastra. The Mandadhikari has many clashes, many divergences, many
problems of understanding it. Madhyamadhikari, of course, finds it convenient to follow the Uttamadhikari. But the problem is with the Mandadhikari. And as the Nyayamanjari of Jayanta Bhatta puts it across, we find four kinds of people again. Ajñascha, Viparyasta Matischa, Samshayanaha, Jnanicha. So we find Jayanta Bhatta analyzes this in this manner, that amongst us there are people like Ajñaha, totally ignorant. There are people who are knowledgeable. They are convinced of their experience, their knowledge, so they are not bothered about anything else. So two extremities. But between these two are people samshitamatihi, viparyastamatihi. That means the people who always doubt, the people who always misunderstand. So nowadays in society we find the people creating problems belong to this category, who are totally confused, or the people who always doubt. So the doubting people, they do not come to a particular conclusion. They have to practice, they have to go through some rigorous spiritual practice, because they are Madhyamadhikari. The Samshitamati and Viparyastamati, they are causing problems, and it is now the sacred responsibility of the Jnani to totally discard this ignorance, doubt, etc., so that they also become eligible for the higher level experiences of spiritualism. So this is basically the most intriguing point, where, as we find in the Bhagavad Gita, dvavetau sukhamedhete krishyati antarito janaha. So totally ignorant person is happy, and a very highly knowledgeable person is also happy, realized person. But the people in between these two stages are really totally confounded, and they are causing all problems. And now the conferences of this kind really bring some clarity in spiritual matters. They really open up new points of discussion, new topics for discussion, and I fully hope that we definitely get some solution for ourselves. Though it may not be convincing to others, but we ourselves get convinced of some dimension of reality, that we lead peaceful life, and that may be sometimes so inspiring to others also. Now, when the Upanishadic seers also had experience, the problem was communication. And now we come to two points. One is experience, and other is expression. Experience and expression, these two are really pivotal in the spiritual matters. What you experience, how do you experience, and how do you communicate? That is the problem. But when it came to some deep matters or profound matters like Brahma, the Upanishads themselves proclaim that na tatra chakshur gacchati, na vag gacchati, no manaha, na vidmo, na vijanimo, yadhaitad anushishyat, in the Kena Upanishad. And there are other statements also where it is very clearly stated that it's not that easy to express it fully, and all expression is partial expression. So therefore, Brahmanubhava, Brahmajnana is completely personal, because Vedas themselves say that it cannot be complete any time. Then you become one with that, your experience will be complete. Brahma Veda, Brahmaiva Bhavati, and you want to give a name to that state, then Brahma Bhavascha Mokshaha. As Adi Shankaracharya puts it across, you just say that it is moksha, if you have to believe it. But Advaita, Sankhya, Yoga, they don't believe in absolute moksha. It is only a relative term. Now, the Brahma is the absolute reality stated in the Upanishads, because all the Upanishadic seers had some experience, some spiritual experience, and they were convinced of the sanctity of that Upanishad, that experience, and they said that anybody can get this experience provided this particular code of conduct is followed. So that's why na virato duscharitat na shanto na samahitaha na shanta manaso vapi prajnani nainamapniyat. The Kathopanishad also tells us
that unless you have this spiritual discipline, you cannot expect it, because it is not just intellectual one. So with all this, when we try to understand the Ṣaḍdarśana and the a kind of complete comprehensive compendium on that, the Brahma Sutra of Badarayana, so we understand that they are talking about a kind of higher spiritual experience, after obtaining which we fulfill our journey called life. So the journey, it's very intriguing. Rather, we can say it is very complex. But still, this can have a goal, an objective in the form of Brahma. That's what the Upanishadic seers felt. But before that, what Upanishadic seers had before them are few important points, especially in the context of the Darshana. As Sridhar sir put it across, this Darshana is nothing but drishti, vision, a kind of spiritual experience itself is Darshana. And the means to get that vision is also Darshana. So therefore we have in the Karanartha and Bhavartha also. So that Darshana they got. Darshana of what? What should be known? What should be realized? This is the most important point taken for discussion by all the Darshanas. See, what should be known? What should be realized? So we have several things to know. One, Jagat, other, Jiva, other, the Karana, Mula Karana, then Bandha, Moksha, and Jivana itself. So this needs to be known. But what needs to be realized? Because if we spend our life completely in pursuit of worldly matters, running after the mundane things, then life will be wasted. That is exactly what they felt, the Vedic seers. So they gave little importance to the worldly matters, and they totally got immersed in the spiritual experience. So they were discussing with others also the world, its cause in what form, then the individual self, and the final goal of individual self. That means, as an individual self, if I am present in this body, and I am very sure that one day I will have to leave this, that inevitable hour comes and death keeps its icy hands on the heads of kings and rustics alike. So that moment will come in this life. Then there will be a pause, then another birth. So this way, if it continues eternally without an end, then what is the final goal of this this individual self? So they thought, they discussed, and they found some solution for themselves. So during those discussions only, they had come up with some understanding of all these. And I would like to share with you that basically all philosophical systems deal with these only. That who am I? What is this world? Who is the controlling agent of all this? What is the final goal of life? How to achieve it? So in this thing, we find that all the Darshanikas, all the great saints had different experience. So that experience was recorded, that experience was verified, that experience was attested by other great scholars. Then it became a Shastra. Thus, among all the Shastras, we find that some are dealing with the experience, some are dealing with the expression. That means how to get the experience and how to share that knowledge with others. So this is the very important point that we have to place before us so that we can continue with our lecture. So when we talk about the world, because it is matter of experience to all, nobody can deny, even an atheist believes in that, accepts it. That's why we start with the world. So when we say that there is something called world, which is matter of our day-to-day experience in Jagrata Avastha, Swapna Avastha, it is continued. Now, what is its nature? When this point came up for discussion, so naturally they analyzed this and said, yeah, you find this world is totally variegated. It is of totally different nature.
And this world is the place of all sorrow, happiness, sentient and insentient beings. So it is actually multifarious. This is the world. Now, when the Vedic seers had made efforts to understand the true nature of these, they had come up with different theories. For example, we understand the most ancient system, Sankhya-darshana. So it analyzed the same world and found that this world reflects all these, the action, inaction, knowledge, ignorance, all these are there in the world. So therefore, from this particular manifested world, we can get on to the unmanifested one. The unmanifested is not a matter of sensory knowledge. Therefore, we have to depend more on the inference. So for that, they had evolved a system. And that's why they are called by Badarayana Maharshi as Anumanika. Anumanikam apyekeshamiti chenna sharira rupaka vinyasta grihite darshayati cha. That is their Rachananupapattescha Nanumanam. So Badarayana Maharshi, whenever he wants to refer to Sankhya, he never uses the word Sankhya. He mostly uses Anumanika, Anumana, etc. for them. Pratyaksha Anumana Abhyam. There also Shruti and Smriti are taken. So these are Anumanika because they have taken the main topic from the Upanishads, from the scriptures, but the method was more inferential. So therefore they are Anumanika. This is one. So the Anumanika, as we find in the Sankhya text, they say that there should be some cause of the unmanifested. The manifested reflects few characteristics and they should be present in the cause also. Therefore, when this is jada, when this is inert, but reflecting few properties, then the cause of this world should also be trigunatmaka. That means should carry the same properties and should be of the same nature. Therefore, what did they say? The Sankhya philosopher said that the thing responsible for the variety of creation here, the nature here, must be of this nature. So this variety is because of the triguna. Sattva, Rajas, Tamas, they postulated. Sattva, Rajas, Tamas are not exactly found in the scriptures. We don't find confirmed theories in the Upanishads, but somewhere we find stray references like Ajam, Ekam, Lohita, Shukla, Krishnam, Bafif, Praja, Srijamanam, etc. So on the basis of such statements and on the basis of logic also, Sankhya has come to the conclusion that the world is a modification of Triguna. Then what is the prime cause of all this? They said, because the product reflects all these characteristics, the prime cause should also possess these. Then they said, the prime cause is the equilibrium of Triguna. Because if there is an imbalance in the Triguna, there is Srushti. If it is balanced, the balanced state, like the nucleus in physics, it is the prime cause, Mula Karana. Why it is called Mula? They said that is Mula because it is not a product of any other thing. It is the absolute, it is the ultimate. Mulasya amulatvat amulam mulam. That is the Sankhya Sutra. So why it is called Mula? Because it is not having any origin. So that absolute reality is given a name, that is Prakriti, Prakaroti, Prakrishta Kriti. In both ways it is explained by the commentators also. And it is very often referred to as Pradhana in Vyasa Bhashya and Yoga Sutra. So we find Pradhana. That Pradhana, Pradhiyate Bhutajatam Atra. So you can take it as Adhikaranartha or Karanartha. That Pradhiyate iti Pradhanam also is given. So that Pradhana is neither Sat nor Asat, neither Satta nor Asatta, because it serves the purpose. That is the Sankhya understanding. So it says that Mula Karana, it actually
serves the purpose for a different entity called self. For that, they have postulated another. Because after all, the world experience falls in two categories. One is the experienced and other is the experiencer. So experienced is the Prakriti and its evolutes, and experiencer is given a name Purusha in Sankhya Darshana, followed by Yoga Darshana also. So this way, they have accommodated the world, saying that it is inert and it is the effect of Prakriti. Prakriti is Jada, and the Prakriti, when it comes in contact with the Purusha, it comes in contact with the Purusha. Purusha is Nishkriya, therefore there is no activity. So the Prakriti comes in contact with the Purusha, and there is this imbalance in the Triguna. That means one becoming predominant. That is Paraspara Abhibhava, Paraspara Janana Midhana Hetavaha. So this way there is a kind of imbalance, and that leads to creation. This is their understanding. So through this, they have presented few important theories that the cause of this universe is inert Prakriti. There is Purusha, but Purusha has no active involvement in the process of creation, nor in the process of liberation. And the individual self is Purusha, and individual self alone. It is, the Sankhya Darshana does not believe in any supreme self. So this way it has presented that Brahma is not accepted. And that is taken for discussion by Badarayana Maharshi in the 5th Adhikarana of the 1st chapter itself. It says, Ikshaterna Shabdam Gaunaschirnatma Shabdat Tannishtasa Mokshopadeshat Heyatva Avachanatcha Swapyat Gati Samanyat Shrutatvacha. So with all the sutras, when Brahma Sutra discusses this matter, it says very clearly that you are forgetting the experience of Vedic seers, that they were always talking that Tad Aikshata Bahusyam Prajayaya, So Kamayata Bahusyam Prajayaya. So how can you ignore such statements that they are taking into consideration that the prime cause had contemplated, and contemplation is not possible in inert matter. Therefore, we cannot accept Prakriti as the prime cause of the universe. We have to go beyond that. Prakritev Paratastu Saha. And that is the subject matter of Vedanta of Badarayana. And elsewhere also Badarayana very clearly says this designing and executing, two things are there. See, for design you have to contemplate, and that is the part of the Purusha Tattva, and executing, that is the part of the matter. So therefore Rachana Anupapatti, that Anupapatti was highlighted in the Brahma Sutra, that designing and contemplating is not possible in the inert matter. So on the basis of this only, they have just discarded theory as invalid. Now the same universe is observed, analyzed, and a theory has put forth by the Nyaya Vaiseshika also. Basically the Vaiseshika thinkers had analyzed and found that all matter can be reduced to minutest, tiniest particles, and further if we reduce that, we find minutest, that which cannot be divided further, and that indivisible part of the matter is Paramanu. This Paramanu is actually a product of Guna in the Sankhya Darshana. So it is very clear there. Bhuta Tanmatrasya Amsha Paramanu, etc. they say. So here the Vaiseshika stopped there and said, this is the Paramanu. Of course, the inherent matter becoming the cause of universe is common to both, because according to the Sankhya Darshana, Yoga Darshana, the matter, that is Prakriti, is Jada by itself. And in Vaiseshika and Nyaya Darshana, even they accept the Arambhavada, the Paramanu should be inert. And to escape this problem, or to come out of this very important problem, the Vaiseshikas had later included Ishvara also. That is a different thing. That Ishvara Chikirshaya Paramanushu Kriya Jayate Tatu Tataha Dvanikadi Utpatti, etc. When they say, in Arambhavad also they had to include a supreme conscious power called Ishvara. That is later addition. But initially they ascribed all creation to Paramanu. Then Paramanu coming together to form bonds, various bonds, like we have ionic bond and the covalent bond in chemistry also. Similarly, here also we have some bonds that the Paramanu come together, they form dyads and triads, etc. This is
this is actually the way of creation according to the Nyaya Vaiseshika. There is not much difference whether it is Navakshana, Dwadashakshana. We find that basically this is the idea about the universe, that the entire creation, the world, is a product of the atoms. So atom is the Mula Dravya. Now it is the Samavai Karana, and Paramanudvaya Sanyoga may be taken as Asamavai Karana, and Ishvara is taken as the Nimitta Karana. And we can observe that in the Sankhya Darshana, Ishvara is not accepted. Ishvara Siddhehe, that is the Sankhya Sutra. Though Yoga Darshana has taken the concept Ishvara, that is only for the sake of Samadhi, Ishvara Pranidhana, Dva. And the way they have described Ishvara is also within the frame of Yoga Darshana. Klesha Karma Vipakashehe Aparamrushtaha Purusha Visesha Ishvaraha. All this is only for the sake of Samadhi, because the process of creation and liberation, though both are expounded in the Yoga Darshana, Sankhya Darshana, we understand that the Yoga Darshana, even while adding the concept of Ishvara, doesn't say anything about the role of Ishvara in the process of creation or liberation. So therefore, it is just an added topic, it seems. But in Sankhya Nyaya Vaiseshika Darshana, Ishvara is accepted. In the Nyaya Kusumanjali also, towards the end of all every prakarana, we find that Udayanacharya gives a shloka in which he remembers Ishvara. And in the first Paricheda also, he says very clearly, Nyaya Charchayam Ishasya Mananam Vyapadesha. So he says, yes, our Nyaya Charcha is only supplementary, that we want to add whatever we supply, this logic we would like to add to other darshanas. So please, you get trained in our system so that you can propound your theory in a very convincing manner. So this way, it has actually provided, the Nyaya Darshana has actually provided a kind of logical system even for the other. Therefore, it is Pradipa Sarva Vidyana. So this way, Sankhya Darshana has given Prakriti as the Mula Karana, and Nyaya Vaisheshika have believed in the Paramanu as the Mula Karana, with the involvement of Ishvara, as we find the involvement of Purusha Tattva in the Sankhya. But the problem is, the Purusha in the Sankhya Yoga Darshana is not Ishvara, not Brahma. So therefore, it is, as they say, Purushosti Bhoktru Bhava Kaivalyartham Pravrittescha. Definitely, it is individual self. And Purushasya Bahutvam. So they have accepted Purusha Bahutva also. So therefore, that Purusha cannot be taken as the cause. Even its participation is accepted. So the Purusha participates with Prakriti in creation. That is accepted. In what way? So Prakriti Purusha Sanyogaha, Tatkrita Sargaha, Pangu Andhavad Ubayorapi Sanyogaha, etc. They said the example part is perfect, but that does not entirely suit well in these matters, spiritual matters, because you cannot take fully how it is Pangu, how it is Andha. It is only metaphoric. Now, when they say that Prakriti and Purusha come together, that is because of the action of Prakriti only, there is creation, etc. The question arises that, okay, but what kind of Sanyoga you want to put forth? What kind of Sanyoga? Then Vijnana Bhikshu and other explain that it is not Daishika Kalika, so it cannot be in space-time. So the Prakriti and Purusha cannot come together in time and space like other material objects. But it is Bhoktru Bhogya Rupa Sambandha. This is exactly what Yoga Sutra says in the second pada, that it is Bhogapavargartham Drishyam. So the entire thing is Bhogapavargartha. Bhoga is Drishya Padartha Anubhavaha Bhogaha, and Drik Anubhavaha Mokshaha. This is generally the explanation provided in the Vyasa Bhashya. So this way we understand that their understanding of the universe, understanding of liberation, understanding of some conscious principle is so narrow that there are so many problems. Especially the inert Prakriti cannot be the cause, because no inert object can
function on its own unless it has the involvement of subconscious principle. And Sankhya Darshana does not believe in Ishvara. Only Purusha is there. Purusha is Nishkriya. So all these are the logical fallacies that are pointed out by others, taken for discussion, and others held different ideologies. See, in Karikavali, Muktavali also, when we come across the Sankhya theory, the refutation of Sankhya theory, especially in the Muktavali, we find that the Kartrutva, Bhoktrutva should be at one place. This is Nyaya Vaiseshika understanding. But Sankhya Darshana and on the lines of Sankhya, even Yoga, when they say that Purusha is Bhokta, but not Karta, Karta is Prakriti, that anomaly is very evident, that it is very clear that you have Kartrutva at one place and Bhoktrutva at one place. That means somebody is doing and somebody else is reaping the fruit. So this is the anomaly highlighted by the Nyaya Vaiseshika Darshana. So this is about the universe. Coming to the prime cause of the universe also, they say inert Prakriti, these people say inert Paramanu. Now, these two are incomplete because inert thing cannot create something. This is the basic problem with them. And other problems are also there. Therefore, we find that something should come out as a complete or more complete, at least comparatively, more complete darshana, so that we can depend more, our logical inquisitiveness is satisfied, we find some solution for our so many problems. So on the basis of inference, when all these people are devising their own method, the Vedanta system depended more on the experiences of saints, and it had become Shruti. So Rishayaha mantra drashtaraha. So all the mantras, all the theories, all the formulas, all the knowledge was just intuitive. So these systems, Vedanta systems, depend more on their experiences. Like Abhinavagupta's philosophy, that is Shaivism also. So he also says, Anubhava is the Pradhama Pramana and everything else should follow it. Of course, in the Brahma Sutra Bhashya, Shankaracharya also says that this Anubhava should be taken first. Anubhavana nirakriyate. And elsewhere in the Taittiriya Upanishad also he says, Anubhava avasanatvad Anubhava avasanameva vidyaya phalam. So all knowledge should end in personal experience. And all these Vedantins give importance to the personal experience of the spiritual leaders like Vedic rishis and say what they are saying is ultimate. Nirapekshaha ravaha. That is Shruti. What they are saying, that you find in the Upanishads, in the Vedic Suktas, etc. And they wanted to understand all these important 5 matters on the strength of these sentences. Of course, when we take into consideration the verbal testimony, other things also crop in, like the limitation of words relation, and sentential uniformity, word denoting power, implying power, all these come into picture. And of course, the Mimamsa Shastra and Vedanta Shastra, because they are basically Mimamsa Vichara Shastra, they had to take into consideration these 2 things. That the verbal testimony is in the form of Vedic statements and other Shastra, Laukika statements like Badrayana Maharshi, Brahma Sutra, etc. And when they are available in the form of statements, there are many problems. First thing is that there may not be mutual connection between sentences also. Second, the sentences may sometimes be incomplete, that you have to supply some other thing, read between and beyond these lines. So they made an effort to support this system, and that became the Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. So the Jaimini Maharshi, when he had analyzed the Vedic sentences, so he basically felt that the prime cause
of the universe, everything is immaterial because Vedas are eternal. Even after each kalpa, when they manifest, it is eternal only. This eternal Veda saying something. And when Vedas eternal, then the Srishti must also be eternal. So therefore, Nahi Kadachit Anidrisham Jagat, etc. They say that ultimately the world being understood as a creation is a wrong one. There is no creation, no dissolution, it's continuing. Then the problem, of course, comes like the statements in the Vedas of the Srushti Pratipadaka Vakyani. So you have to accommodate those sentences also. You cannot ignore them. So the Mimamsakas have their own answer reply for that. But basically what they have understood, that the scriptures, they deal with the basic thing, action. Chodana Lakshanortho Dharmaha. And the Chodana Yajireva, or sometimes Apurumeva Chodanam Brumaha. Ṣabaraswami also says. So the Chodana is in the form of Prerana, is Vidhivakya. That's what they felt, and they ultimately concluded that it is Dharma. This is the summum bonum of all the Vedic scriptures, and Dharma is in the form of Yagadireva Dharmaha. Ultimately, you have to perform. And that performance itself is the purport of the Veda. This way they have understood the Veda, and the Vakya, Ekavakyata, then Vakya Bheda, Sameshu Vakya Bheda Syad, etc. They have devised a method for the interpretation of these Vedic sentences. Now the same Vedic sentences were differently taken by other also, even before Jaimini. Like we have Ashmaradhya, Audulomi, Apishali, Jaimini, Badari, Badarayana. So many were there. Even Spotayana. So they were the thinkers of that time before, or we can say before Jaimini Badarayana, or maybe contemporary of Jaimini Badarayana. So many such thinkers were there. They also dwelt on the topic, what is the Mula Karana, the prime cause of the universe, etc. And they concluded that Brahman is that. That is the Vedanta understanding. All the Vedanta schools believe in that. There is Brahma, there is no doubt in that. Adhato Brahma Jijnasa is the first sutra, therefore you have to start with that. Why Brahma Jijnasa? Why not Dharma Jijnasa? If Dharma Jijnasa is complete, then Brahma Jijnasa does not find place there. The problem is, Dharma Jijnasa is in the form of action. But in the Upanishads, they are talking about the inactive state also. That's why Shankaracharya, while beginning his commentary on the Bhagavad Gita, also said, Vividho hi vedokto dharma pravritti lakshano nivritti lakshanascha. Therefore, the Mimamsakas had to open their eyes. They were asked by Shankaracharya to observe these sentences also. These are nivritti lakshana sentences, but nivritti lakshana is also dharma. So therefore, when you are saying that Chodana Lakshanortho Dharmaha, it is only a partial definition of dharma. That's what Shankaracharya felt. And he had given a different interpretation that he got from his direct teacher Govinda Bhagavad-pada and indirect teachers like Gaudapada, Shuka Brahma, Vasishta Maharsha, all these. So he had that kind of spiritual experience, and he was fully convinced that the scriptures should talk about two kinds of dharma. One is pravritti lakshana. Okay, that is the subject matter of the Purva Mimamsa. Then we have the nivritti lakshana. That is the subject matter of the Vedanta Sutra, that is Upanishad. And the Mimamsakas had to answer this. And they said, okay, but this does not suit well, because dharma is in the form of performance. And your Nivritti Lakshana cannot be dharma because there is no action involved. Then Shankaracharya had taken this for discussion in the Chatusutri, that is fourth sutra, Tattva Samanvayat. And there he had given a very strong, convincing reply to the Mimamsakas that even when there is no action, some action is involved, Nivritti is also a kind of action.
है ना? So putraste jataha, that such examples are also given in the Bhashya, in the Tattu Samanvayat, and he had in a way presented a kind of satisfactory reply, and thus he had balanced the Purvamimamsa, Uttaramimamsa, and he had given in the Gita Bhashya that ultimately karma, whatever they are talking about, Vihita karma, it is actually preparatory. It is not an end by itself, it is preparatory. So in this way, if we prepare ourselves for the Atma Jnana, then Atma Jnana will be there, and that can take us further to the state of moksha. This is the way of synthesis that Shankaracharya has presented in his Vedanta Bhashya, Tatu Samanvaya, and Bhagavad Gita Bhashya also. But Sankhya and Yoga, they are also taken into consideration, because the Sankhya way of creation is not totally ignored. At many places, the Vedantins also take into account the way of creation presented by the Sankhya, and they say, okay, Mahataha Ahankara Tanmatrani Tanmatra Panchabhya Panchabhutani, etc. they accept for the Vyavahara sake, and they take into account the yoga also, especially in the second adhyaya, second pada, Etena Yoga Pratyuktaha. So in this sutra, when Badarayana Maharshi is saying that this by refutation of the Sankhya, the refutation of yoga is also to be understood, the commentators say it doesn't mean that the yoga is completely rejected. They say only Swatantra Satyatva Sukham Pradhane Chidbhedam Abheda Vakyaihi Vyaso Nirachashta. Some commentators says ultimately that Prakriti being independent and is the source of Ananda, etc., not acceptable to Vedanta. So barring this, everything else is acceptable. That means Ashtanga Yoga is taken, and in Vedanta also Ashtanga Yoga is given a proper place. So this way we find our acharyas giving a kind of synthetic outlook towards our all Āstika Darśanas. They are not mutually contradictory. Of course, there are places of contradiction, but complementary also. And now the time has come when we should really bring out the places of their complementariness, the places where they actually support each other. And each darshana presents a view of the world, a view of moksha, a view of spiritual discipline that is to be respected. And the final landing should be in the Vedanta. So this is the way. So ఈ రకంగా మనం గమనించినప్పుడు ఇక్కడ దర్శనాలన్నిటిలో కూడా పరస్పర సంబంధం ఉంది అనేది స్పష్టం. పరస్పర సంబంధం ఉంది, కానీ తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దర్శనాలన్నీ పరస్పర వైరుధ్యాన్ని కలిగాయి, ఆస్తిక దర్శనాలు ఇన్ని ఉండడమే దీనికి కారణం, భారతదేశంలో ఇన్ని రకాల దర్శనాలు ఉండడం వల్ల ఎవరికి యథార్థ దర్శనం కాలేదు అని కూడా అనుకుంటుంటారు కొంతమంది. కాబట్టి సాంఖ్యం ఇన్కంప్లీట్, యోగము, న్యాయ, వైశేషిక, పూర్వమీమాంస, ఉత్తరమీమాంస, సో ఇవన్నీ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు విరోధించుకోవడం, కలహాలు, దీనివల్ల భారతీయ దర్శనం అనే దానికి విలువ లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఈ కాలంలో మన ఇప్పుడు ఈ మన ఇండికా అకాడమీ వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం లాగా అందరూ ఒక ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఈ దర్శనాలన్నీ పరస్పర ఉపోద్బలకాలు, పరస్పర పోషకాలు, ఒక దశని దాటి మరొక దశకి వెళ్ళడానికి ఉపకరించే సాధనాలు అని గమనించి చివరిగా, అంటే సాధ్యం అని చెప్పడానికి కుదరదు, వేదాంతం సిద్ధమే, ఎందుకంటే బ్రహ్మ అనేది సిద్ధ పదార్థం, సాధ్యం కాదు, పరినిష్ఠిత వస్తు రూపత్వాత్ అని అన్నారు. కానీ ఆ బ్రహ్మ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇవన్నీ తమ తమ స్థాయిలో ఉపయోగిస్తున్నాయి అని మనం గనక ఈ దర్శనాలని అర్థం చేసుకోగలిగితే నిజంగా మన దార్శనిక జీవనం పరిపూర్ణమవుతుందని ఒక నమ్మకం నాకు. దాంట్లో సాంఖ్యం, యోగం ఈ రెండు కూడా పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగిన ప్రతితంత్ర సిద్ధాంత కలిగినవి, అంటే ఒకటొకటి ఆశ్రయించుకున్న సిద్ధాంతాలు. ఎందుకంటే మీరు గమనించండి, సాంఖ్య దర్శనం ప్రకృతి పురుషాన్ని రెండు తత్వాన్ని చెప్తూ వీటి భోక్తృభోగ్య రూప సంబంధం వల్ల ఈ అనేక రూపమైన సృష్టి ఏర్పడుతుంది అని చెప్పినా కూడా ఈ సృష్టి మొత్తం క్రమంలో ప్రకృతిని మూల కారణంగా చెప్పి జడమైన మూల ప్రకృతి ఈ జగత్తు కారణం అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచారు ముందు. ఎందుకంటే ప్రాచీనతమైనది సాంఖ్య దర్శనం అని భావించినప్పుడు ఈ సాంఖ్య దర్శనం
అనేది మొత్తానికి ఏదో ఒక ఆలోచనను ప్రేరేపించింది ఆ కాలంలో. అయితే సాంఖ్యులు వివేక ఖ్యాతి కావాలి, ప్రకృతి పురుష సంయోగం అనేది అవిద్య వల్ల ఏర్పడుతుంది, కాబట్టి మనకి వివేక ఖ్యాతి కలిగితే ప్రకృతి ప్రకృతిగా, పురుషుడు పురుషుడిగా ఉంటే ఆ స్థితి కేవలంగా ఉన్న స్థితి కైవల్యము అని చెప్పినప్పుడు మరి వివేక ఖ్యాతి అందరికీ సహజంగా ఎందుకు ఏర్పడడం లేదు అన్న ఒక జిజ్ఞాస, ఒక శంక తలెత్తినప్పుడు దానికి సమాధానంగా పతంజలి మహర్షి ఆ కాలంలోని అనేక యోగ ప్రక్రియలని సమన్వయిస్తూ వెలువరించిన గొప్ప దర్శనం యోగ దర్శనం. మనకు తెలుసు అది. ఆ యోగ దర్శనం ఒక రకంగా సాంఖ్యులు చెప్తున్న వివేక ఖ్యాతికి ఉపకరించే విధంగా యోగ మార్గాన్ని చెప్పింది. సమాధి అనే ఒక స్థితి ఉంది. చిత్తం అనేదే మనల్ని, అంటే జీవుడిని జగత్తుతో కలుపుతుంది. అంటే జగత్ అనేది ఒకటి ఉంది అని జీవుడికి ప్రతిఫలించడానికి, అది అనురక్తి అంటారు, అనురాగం అని అన్నారు వాళ్ళు, వ్యాస భాష్యంలో వస్తుంది. అది ఏంటంటే చిత్త ఉపరాగ. ఈ ఉపరక్తం ఏదైతే ఉందో, ఉపరక్తానికి కారణం చిత్తం. కాబట్టి చిత్తము అనేది ప్రధానం అసలు మనకు జగత్ అంటూ ఒక ద్వైతం కనపడడానికి అని చెప్తూ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మనం అంటే జీవుడు తాను జగత్తు యొక్క ప్రభావంలోకి రాకుండా ఉండాలంటే చిత్తాన్ని ముందు గ్రహించి చిత్తవృత్తుల్ని అర్థం చేసుకొని తాను నియతంగా ధ్యాన మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిత్తవృత్తులన్నీ కూడా నిరోధింపబడతాయి. నిరోధ స్వకారణే లయ అని భోజుడు రాజమార్తండలు చెప్పినట్టుగా స్వకారణే లయ అయినప్పుడు చిత్తవృత్తులన్నీ కూడా అణగారినప్పుడు తదా ద్రష్టు స్వరూపి అవస్థానం. ఇది యోగానికి పరమ లక్ష్యం, స్వరూప అవస్థానంలో ఉండాలి అని. ఎందుకు అంటే ముక్తిర్హిత్వా అన్యథాభావం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి అని భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా స్వరూప వ్యవస్థితిరేవో ముక్తి అని వాళ్ళు అన్నారు. అదే స్వరూప అవస్థానం అని వీళ్ళు అన్నారు కైవల్యంగా. అయితే ముక్తి మోక్షము అనే పదాలు రిలేటివ్ కాబట్టి మనం యోగ దర్శనంలో కూడా స్వరూప అవస్థితి కోసం ప్రయత్నించాలి, ధ్యాన రూపంలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హిత్వా అన్యథాభావం, అన్యథాభావం అనేదే వృత్తి సారూప్యం. అది వదులుకొని మనం మన రూపంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది క్రమంగా సమాధి, సంప్రజ్ఞాత 4 అవస్థలు, తర్వాత అసంప్రజ్ఞాతం, ఆ తర్వాత ఋతంభర ప్రజ్ఞ ద్వారా కైవల్యం వరకు తీసుకెళ్తుంది. ఆ ప్రజ్ఞ కావాలి అని యోగ దర్శనం కూడా మనకు చెప్తూ, ఆ ప్రజ్ఞ అనేది ఒక కొత్తగా ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రీయ తత్వంగా చెప్పినప్పుడు మీరు గమనిస్తే వైశేషిక దర్శనం చివరిలో కూడా దాని గురించి ఉల్లేఖం ఉంది. న్యాయ దర్శనంలో ఈ యోగ అనుభవాల గురించి ఉల్లేఖం ఉంది. వేదాంతులు ఎంత అనుకున్నా యోగులే. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రజ్ఞను పొందిన వాళ్లే. ప్రజ్ఞను నిరాకరించడం కుదరదు. ఆ ప్రజ్ఞ ఎలాంటిది అంటే ఋతంభర తత్ర ప్రజ్ఞ శృతానుమాన ప్రజ్ఞాభ్యాం అన్య విషయ విశేషార్థత్వా అని దాన్ని వాళ్ళు చాలా అందంగా చెప్పారు. అది ఎలా కలుగుతుంది అంటే శ్రద్ధ, వీర్య, స్మృతి, సమాధి, ప్రజ్ఞాపూర్వక ఇతరేషామని యోగ సూత్రంలో చెప్పినట్లుగా శ్రద్ధ నుంచి మొదలవుతుంది, ప్రజ్ఞ వరకు వెళ్తుంది మన ఆధ్యాత్మిక ప్రవాసం. శ్రద్ధ ఏంటి అంటే శ్రద్ధ చేతసః సంప్రసాద, ఆస్తిక్య బుద్ధి అని శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు. చేతసః సంప్రసాద అని యోగ భాష్యం ఉంటుంది. ఆ చేతసః సంప్రసాద ఏదైతే ఉందో ఆ స్థితికి మన శ్రద్ధ చేరాలి. అది సాత్విక శ్రద్ధ. ఆ శ్రద్ధ వల్ల మనలో వీర్యము, స్మృతి, సమాధి స్థితి వరకు వెళ్ళి మనకు అనుభవం కలిగితే మనలో ఒక ప్రజ్ఞ ఉదయిస్తుంది అని యోగ దర్శనం. ఇది అన్ని దర్శనాలకు మాన్యం. ఇది కలగడం ఎలా అన్నదానికి వాళ్ళు ఉపాయ ప్రత్యయంగా అష్టాంగ యోగం, అది మందాధికారులకి, కర్మయోగం మధ్యాధికారులకి, ఉత్తమాధికారులకి సమాధి అని మంచిగా అధికార భేదాన్ని బట్టి ఉపాయాన్ని చెప్పారు. అయితే న్యాయ వైశేషిక దర్శనాలు ఈ ప్రక్రియలో ప్రజ్ఞ కలగడానికి ఉపయోగిస్తాయంటే కాదు. ప్రజ్ఞ కలగడానికి యోగ దర్శనం ఉపకరిస్తుంది. మరి న్యాయ వైశేషికలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ కలిగిన ప్రజ్ఞని వేరొకరికి కలగజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కలిగే భాషాపరమైన, తర్కపరమైన దోషాన్ని దూరం చేసి మన ఆలోచనని నిర్దుష్టంగా చేయడానికి, అలా నిర్దుష్టమైన మన ఆలోచనని, అనుభవాన్ని ఇతరులకి అందజేయడానికి న్యాయ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి న్యాయ వైశేషికాలు కూడా ఈ ప్రజ్ఞ అంటే కలిగిన ప్రజ్ఞని ఇతరులకు అందజేయడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఉపకరిస్తాయన్నమాట. ఇలా ఈ 2 దర్శనాలు ఉపకరిస్తున్నప్పుడు పూర్వమీమాంస ఉపయోగం ఏంటి అనే ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ నిజానికి చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఆత్మజ్ఞానం లేదనేది అన్ని దర్శనాలు ఒప్పుకున్నాయి. చిత్తశుద్ధి అంటే ఏంటి అంటే చిత్తము అనేది ఆలోచన. ఆ ఆలోచన బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధించినంత వరకు ఎంతవరకు ఉంటుందో అది అశుద్ధమనే.
అశుద్ధిమల ఆవరణ అపేతస్య ప్రకాశాత్మనః బుద్ధి సత్వస్య అని వ్యాసభాష్యంలో అన్నట్టుగా ఈ తెలివి అంటే తెలుసుకోవడం అనే ఒక సామర్థ్యం మన అందరిలో ఉంది. అది దేన్ని తెలుసుకుంటుంది అనేది ముఖ్యం. అది ఎంతకాలం ప్రపంచాన్ని, ప్రపంచ విషయాన్ని తెలుసుకుంటుందో అంతవరకు బంధంలో ఉంటుంది. తెలుసుకోతగింది, తెలుసుకోవలసింది ఒకటే బ్రహ్మ అని వేదాంతం చెప్తుంది. అది వేద ఆదేశం అని చెప్పి మీమాంసకులు అంటున్నారు. ఆ దాన్ని తెలుసుకుని ఆచరిస్తే తప్ప మనకి చిత్తశుద్ధి కలగదు. కాబట్టి గీతా భాష్యం మొదట్లో శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు కూడా, ఎందుకు అసలు ఇది ఈ కర్మ ఎందుకు అంటే కర్మణ చిత్తశుద్ధి తతః ఆత్మదర్శన యోగ్యత అని అన్నారు. కాబట్టి ఆ క్రమాన్ని చూపించడానికి మనకు చిత్తశుద్ధి ఆత్మజ్ఞానానికి అవసరమైతే ఆ చిత్తశుద్ధి కోసం విహిత కర్మ అనుష్ఠానం అవసరము అని ఆ రకంగా మీమాంసా దర్శనం చెప్తున్న ప్రధాన సిద్ధాంతమైన విధి లేదా యాగాది విహిత కర్మ అనుష్ఠానం అనేది చిత్తశుద్ధి ద్వారా మనలో ఆత్మజ్ఞానాన్ని యోగ్యతను కలిగించి మోక్షావస్థ వరకు తీసుకెళ్తుంది అని వేదాంతం దాన్ని సమన్వయిస్తుంది. అయితే ఇలా విడివిడిగా ఉన్న దర్శన సిద్ధాంతాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి వాటిని సమన్వయించి వాటికి ఒక దశ చూపిన మహనీయులంటే బాదరాయణ మహర్షి. ఆయన బ్రహ్మసూత్రాలు 555 అని మన శంకరాచార్యుల సంప్రదాయంలో 191 అధికరణాల్లో ఆయన సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ, వైశేషిక, పూర్వమీమాంస, బౌద్ధ, జైన, పాంచరాత్ర ఇన్ని ముందుంచుకొని వాటన్నిటినీ సమన్వయిస్తూ ఆయా సూత్రాన్ని బాదరాయణుడు రచిస్తే భాష్యకారులందరూ కూడా తమ తమ సంప్రదాయానికి తగ్గట్టుగా వాటికి భాష్యాన్ని వెలువరించడం మనకు తెలుసు. బాదరాయణుడు మహర్షి చేసిన గొప్ప ఉపకారం ఏంటంటే అంతకు ముందు స్కాటర్డ్ గా అంటే అక్కడక్కడగా ఉన్న ఆయా దార్శనిక సిద్ధాంతాలన్నింటినీ క్రోడీకరిస్తూ వేదాంతంలోకి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అంతిమం ఒకటే బ్రహ్మ అని ఆయన చెప్పదలిచారు. ఈ బ్రహ్మ అనేది వస్తుతః తానే జగత్తు, తానే జీవుడు, తానే ఏకమాత్ర సత్యమా అని అన్నప్పుడు ఈ శంకరాచార్య సంప్రదాయంలోనేమో జగత్తు అనేది పక్కకు పెట్టండి, ఎందుకంటే అది మిథ్య, అది ఉంది అని చెప్పలేం, లేదు అని చెప్పలేం. మనకున్న సత్తలో ఒకటి సత్, అది బ్రహ్మ మాత్రమే అని మేము అంటున్నాం. అసత్, శశశృంగాధికం అసత్, అది మన అనుభవ విషయం కాదు. మరి ఇంకేంటి అంటే అభావ ప్రతియోగి ఏదవుతుంది? దేన్ని మనం లేదంటాము అంటే ఏదైతే ఉంటుందని తోస్తుందో దాన్ని లేదు అనగలం. అసలే లేని దాన్ని లేదని ఎట్లా అంటాం? అది లేనే లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి అంటే జగత్తు కొంతకాలం భాషిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని సత్ అయిన బ్రహ్మకోటిలో చేర్చలేం, అసత్ అయిన శశశృంగాదుల్లో చేర్చలేం. కాబట్టి దీన్ని మూడవగా మిథ్యా అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అని శంకరాచార్యుల వారు ఈ జగత్తుని మిథ్యా అని పక్కన పెట్టారు. మరి జీవుడు ఎవరు? జీవుడు బ్రహ్మణ ప్రకృతి పరిణామమా అన్నప్పుడు నా అవినాశీవారే అయమాత్మ అనుచ్ఛిత్తి ధర్మాని అనేకమైన ఉపనిషత్తు వాక్యాలు చెప్తున్నట్టుగా ఈ జీవుడు నాశనం లేనివాడు కాబట్టి ప్రకృతిలో రాడు. ప్రకృతికి కూడా నాశనం లేదు కదా అని ఎవరైనా అనొచ్చు. కానీ అది పరిణామి నిత్యము, పురుషుడు అనేది కూటస్థ నిత్యము. కాబట్టి కూటస్థ నిత్యుడైన జీవుడు లేదా పురుషుడు ఆత్మత రూపంలో భిన్నమే. మరి దేనికి అంటే ఇది ప్రకృతి కంటే వేరు. ఎందుకంటే ప్రకృతి జడం, పురుషుడు చైతన్యము. కానీ చైతన్యము బ్రహ్మ కంటే భిన్నం కాదు. కాబట్టి జీవో బ్రహ్మైవ అని సమన్వయం చేసి శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు. ఇలాంటి అనేకమైన విషయాలు జీవుడు కర్తనా కాదా అంటే కర్త శాస్త్రార్థవత్వాత్ అని కర్తృత్వం ఎలాంటిది అని బాదరాయణ సూత్రం చెప్తుంది. జీవుడు అణువా విభువా అన్నప్పుడు అణురతయేవ అని అక్కడ సూత్రం చెప్తుంది. పరాభిధ్యానాత్తు తత్తిరోహితం తతోహ్యస్య బంధ విపర్యయం అని బంధం మోక్షం ఎలా కలిగాయి బ్రహ్మసూత్రం చెబుతుంది. ఈ జీవుడు అనబడుతున్న ఈ దశలో నుంచి పైకి వెళ్ళడానికి ఇతనికి పురుషార్థం ఎలా ప్రాప్తిస్తుందంటే పురుషార్థ అతస్సంభవాత్ అని ఒక చోట, ఫలమత ఉపపత్తే అని మరొక చోట. ఈ జీవుడికి కలుగుతున్న ఆనందం ప్రకృతి వల్ల కాదు, ఇది బ్రహ్మ వల్ల అని చెప్పడానికి ఆనందమయాధికరణం, ఆనందమయోభ్యాసాత్ వికార శబ్దాన్ని నేచితేన్న ప్రాచుర్యాత్ తద్ధేతు వ్యపదేశాచ్చ. తద్ధేతు వ్యపదేశాచ్చ అంటే తైత్రీయ ఉపనిషత్తులో ఇది బ్రహ్మణ
బ్రహ్మ ఆనంద స్వరూపత్వాత్ బ్రహ్మణః ఆనంద ప్రాప్తి తస్య మాత్రాం ఇమే ఉపజీవంతి అని చెప్తూ కేవలం మాత్రాం ఉపజీవంతి అని చెప్పడం వల్ల అన్ని జీవులకి ఆనందం సుషుప్తి అవస్థలో కానీ ఎక్కడైనా కలిగినప్పుడు అది బ్రహ్మ వల్ల. ఎందుకంటే బ్రహ్మ ఆనంద స్వరూపం అని. తద్ధేతు వ్యపదేశాచ్చ మాంత్రవర్ణికమేవచి గీయతే నేతురోనుపపత్తే ఇలాంటివన్నీ చెప్పి ఒక బ్రహ్మ తత్వం అంటూ ఉపనిషత్ ఆధారంగా బ్రహ్మసూత్రాలు ఒక సమగ్రమైన ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాన్ని మనకు అందించాయి. భాష్యకారులు అందరూ కూడా యథాశక్తి యథామతి యథానుభవం యథాశాస్త్రం యథా సంప్రదాయం దాన్ని మనం ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఈ సందర్భంగా అన్ని దర్శనాలు కూడా వాటి వాటి ఒక సాపేక్షిక స్థాయిని కలిగి ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకోవాలి అని నాకు తెలిసిన కొంత జ్ఞానాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఇలా అవకాశం దొరికింది. ఇక్కడ మహామహులు అందరు ఉన్నారు, అందరికీ నా నమస్కారాలు. సో ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నిర్వాహకులకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా శ్రీధర్ గారు చాలా ప్రేమతో పాపం ఆయన అన్నారు మీరు మాట్లాడండి. సో చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. సో ఐ టేక్ లీవ్. నమస్కారం. Thank you very much, Dr. Penna ji, for a wonderful session, for a wonderful introduction to this symposium. And I think for the viewers who missed our announcement, from this event, we are trying to promote even mother languages. So each session, most of the sessions will be in English, but at the end of each session, we have requested all the speakers to give a short summary in their respective mother tongues. So please do cooperate with us. Again, thank you, Penna ji, for your wonderful session, for making time for this symposium. We are very fortunate to have you here, and a lot of thoughts, a lot of food for reflection, and especially a synthetic view, a harmonious view that you have presented will be the guide for the whole session. Thank you again.